Sign up today with BetMGM, the exclusive betting partner of The Athletic, and get a $1,000 risk-free first bet. Plus, get a free 3-month subscription to The Athletic. Just sign up at betmgm.com/support to take advantage of the special offer from the King of Sportsbooks. That's betmgm.com/support. New customer offer, paid in bonus dollars. Visit betmgm.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, New Jersey, Nevada, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, or West Virginia only. Excludes Michigan disassociated persons. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700 in Colorado, Nevada, and Virginia. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-GAMBLER in New Jersey, Pennsylvania, and West Virginia. And 1-800-BETS-OFF in Iowa. In Tennessee, call or text the Red Line at 800-889-9789. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-9-WITH-IT in Indiana. Promotional offer not available in Nevada. Hello, everybody. Welcome to the Athletic Support, your bilingual post-game podcast on the Montreal Canadiens. Arpon, we're officially June the 8th. It's midnight. It's 32 degrees outside, and the Canadiens are in the what we could call the Final Four, or formerly known as the Conference Finals. Would you have believed it like 2 weeks ago? Not at 3-1 down against the Leafs. I don't think I would have believed it. But, I feel like, division's wide open. Everything that we said before the season for this team, why Marc Bergevin decided to do what he did in the offseason, why he thought there was an opportunity there, why the Leafs thought there was an opportunity there, why every team in this division thought there was an opportunity there, because there's a clearer path to this stage, to get to this point. And now, and that's what happened. And it's not, and to say that they had a clear path is false, because they had to beat the Maple Leafs, and the Maple Leafs were, far and away the best team in the regular season in this division. But the Canadiens from the get-go said that they were built for this time of year, that they had the players that succeeded at this time of year. Tyler Toffoli scores a series-winning goal. Is kind of what he was signed to do. I guess yes and no. Based on how they finished the season, I don't think it would have been realistic to think that they could do this, but it's not utterly shocking to me either. It is them kind of living up to their potential for the first time all year at this specific moment. And in that sense, good for them, because they hadn't really shown it all season. Yeah. But we are seeing them play to their fullest potential right now, because I think at the beginning of the season, or before the season, you, me, a lot of people around hockey saw this team as a good team. Yeah. And we're finally seeing it now. Absolutely. But it was not all it was not a straight line to get there, though. You look at the way
things have gone Non-linear. throughout the season. No, definitely not. That's the term that you used actually in your latest article on the Athletic. Absolutely. So now, and what's pretty impressive, and Dominique Ducharme mentioned it after the game tonight, is yet again tonight they reached another level. They played even better than they had the previous game. It's almost, I understand that they're going to have a break now and they're going to be able to have some rest and it's going to be good for them. But I'm a bit concerned with the momentum that's going to be broken by that, because they're in such a good groove now. It's, it'll buy some time for Jeff Petrie. Some guys might have some bruises here and there. But, I mean, it's almost as though, come on, guys, keep going, keep playing, because they got really something good going there. But you know what? Like, honestly, these are going to be the first games all season any team has played against another team. You know, it's kind of like how baseball used to be with the World Series. So any added preparation time that any coaching staff has is a massive advantage, I feel. You know, I mean, anyone's going to look at the Canadiens and say, well, they have no chance against Colorado or Vegas. And all you have to do is watch 2 seconds of that series and be like, yeah, they're kind of playing a different sport. It's not really the same. It's not really the same game as any team in the North Division was playing. But having said that, you have a goalie playing as well as he is, and you just have a team playing such a cohesive team game right now, where everyone is put out all the cliches. They're on the same page. They're pulling on the same rope. They're doing whatever you want to call it. The Canadiens are playing as a team. Yeah. They have lots of elements that are still working their way in. You know, Cole Caulfield sets up the overtime winner tonight. It seems like every game, you know, the maneuver he made to get open to make that pass was not easy. Like, that was not just a gimme, like, okay, here we go, and I'm just going to make this pass and it's easy. No, Nick Suzuki made a good play to engage someone on the wall. Puck pops out to Cole Caulfield. He has the presence of mind and the confidence to make a play with it, get it to a spot where he can make a pass, and then actually make that pass and make that decision in a split second. And so, you know, as he grows in importance, the Canadiens improve. You know, there are still areas where, you know, you were mentioning today that, you know, Jesperi Kotkaniemi is kind of, you know, he's sort of there, he's sort of sometimes there and whatever. He's not really being impactful, I think is the word that you use. And there's potential on shift by shift basis. That's right. Yeah. So there's potential for him to improve. Like, there are potential improvements within the team still, even though they've reached this stage but you know, as they mentioned, they're only halfway to where they want to go. And I kind of like Dominique Ducharme's thinking there, that if we want to win, then we got to beat the best team at some point. So might as well be right now. I love you mentioned the name of Caulfield. I love there's a comment in our comment section in French saying that Caulfield is the new Mats Naslund. It's fitting because I remember when I was a kid, Mats Naslund used to create the same vibe, the same excitement of seeing like this little beast, this little Tasmanian devil on the ice, you know, and that's pretty much the feeling that we get out of Caulfield right now. Mm-hmm. It was an interesting performance from the D-corps, also with Jeff Petrie not being there for tonight. A little injury update here. Dominique Ducharme says that there's a chance he might not be able to play the first game of the semifinals, but he's very, very confident that we're going to see him at some point, at least in that semifinal. So it doesn't look as though it's going to be too serious, but that break will be helpful. But the way the minutes and the responsibilities were reorganized tonight, we had Alexander Romanov making his playoff debut in the NHL. It was interesting to see, and I mean, everybody knows that by now that Romanov is very excited. He's a very jumpy player, and there's a level of energy that reminds me of PK Subban. But tonight he brought it next level. I mean, during the warm-up, during the anthem, early on in the game, he was ready to step on the ice for his first shift. He stood up on the bench
during a whole shift where he thought that he was next man up, and he ended up not going. But he was he was so eager to He go. wasn't only standing; he had his knee on the boards for like a minute straight. It was quite funny. Yeah. So I mean, he brought some fun energy, but overall, I mean, the defenseman did a great job against, and the whole defensive game of the Canadians, limiting the Winnipeg Jets to a minimum. I mean, 16 shots. 37 shot attempts. That's half of what the Canadians did over that game. That part was quite impressive because the Jets kept fighting. It's not as though they just folded early on after the Canadians scored a goal. They tried to fight. They tried to engage, but the Canadians were just too dominant tonight, even though the game went to overtime. Yeah, I mean, Connor Hellebuck is a big reason why, and the Canadians' pressure, zone time, everything. The Jets just did not have it. I think Paul Maurice admitted that after the game, that it was pretty obvious that they were fighting it tonight, and so I think again, Canadians deserve some credit for that because they were just relentless forecheck wise all series. And have done so for 7 straight games. The lights just came on in the Bell Center. That's kind of weird, but it's been 7 straight games of just forechecking pressure, and I don't think the Canadians have necessarily improved game by game over the course of those 7 games, but it's the underlying principle remains the same: is that we are going to pressure your defensemen into mistakes, and where the secondary and third layers of pressure come from is where I feel has been the greatest improvement. But first, there's the will to have that first guy arrive and create that initial, part of the pressure. But where the second and third guys are, because like tonight, you just saw it, like it would come in layers. Like if a guy beat the first forechecker, there was someone right there waiting for him. Yeah. And then they had to get rid of the puck. And then that second, wherever the puck went, there was a guy showing up right there as it arrived. And the Jets had just no room to breathe. Like they really and it's the theme of this series is the Jets being unable, exactly what we were saying about the Canadians like 2 weeks ago, unable to get from the defensive zone to the neutral zone to the offensive zone with possession of the puck. They just were not able to do it. And tonight it was striking. Like they couldn't even get to the red line with possession of the puck, let alone the Canadian zone. And so the Canadians forechecking scheme and the way chemistry is developing on lines in a way that we haven't seen all season, because lines have not been this consistent since Claude Julien got fired, at least. And not for this many games in a row. So, you see the chemistry developing on every line, and especially it helps that they have an Arturi Lehkonen waiting when Jake Evans gets injured, and he's just a seamless fit because very, very similar player that you could just slide in there, and so and they're doing this, Thomas Tatar's not even in the lineup, like they really have a lot of things going for them in terms of their forward depth and how they're playing with depth. When we looked at this team at the beginning of the season, what did we say? We said, they are going to kill you with depth. They're going to kill you by coming at you in forechecking waves of pressure that comes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 over and over and over again. That over the course of a game will wear you down and create mistakes and create opportunities to score. That's how I looked at this team. That's how many people looked at this team as being its strength. And now that's exactly what they're doing. So except that during the regular season, it wore them down. Yeah, that was the difference, that it's, and I think that it's a byproduct of the schedule and a lot of things that I think that we'll understand and discover after the fact about the challenges specific to this season, that I feel like we're a bit in the dark of the little, ins and outs of what went through it. But I think that it was even more of a challenge that what the players let it known, probably from a not only from a practice standpoint, not only from a travel standpoint, but for the families too. It's been a grind. So, and it's funny because there was a Winnipeg radio host saying, the Canadians are playing a lot of hockey in not many days in these playoffs. Do you think they'll have the stamina to overcome it? And I said, well, they're having quite a bit of practice in that department this season. They know what to expect. They the whole second half of the season they've
they've been playing like that more than every other day, or almost. It's been crazy. So once again, I mean, Dominique Ducharme identified the break that they had between the regular season and the first round of the playoffs to really, fill up the tank and finally get some time to practice and figure things out. And possibly that between now and the beginning of next round, it's a similar type of environment of opportunity that they have in front of them to do the same and really, come together even more as a group that they've had lately in that series against the Jets. Yeah. So we're going to talk about a little bit more about the next series and what just happened right after this word from our sponsor, and we'll come back en français after we hear from our sponsor from Manscaped. Breaking news! This important PSA is brought to you by Manscaped.com. The Manscaped engineering team has just confirmed to me that they have successfully created the Lawnmower 4.0 trimmer, which is now available for purchase in the USA and Canada. This new trimmer was just released only moments ago, and we are one of the first to get our hands on it and share the news. Join over 2 million men worldwide who trust Manscaped with this exclusive offer for you. 20% off and free worldwide shipping with the code SUPPORT at manscaped.com. What makes this trimmer different than all other trimmers, you ask? Well, there's a new multifunction on-off switch that can engage a travel lock created for people who like to travel. The Lawnmower 4.0 gives you the ability to turn the 4000K LED spotlight on and off when needed for a more precise shave. The new trimmer even allows you to customize your trim all over through additional guard lengths with sizes 1 to 4. And looks-wise, it's sleek with a two-toned matte and gloss finish and even features a hot foil stamped black chrome Manscaped logo. Show that more off loud and proud. So get 20% off and free shipping with the code SUPPORT at manscaped.com. That's 20% off with free shipping at manscaped.com and use the code SUPPORT. Unlock your confidence and always use the right tools for the job with Manscaped. Donc, on est de retour. Écoute, c'est intéressant de voir comment le Canadien, durant toute cette série-là, à partir, je dirais, du 5e match contre les Maple Leafs, mais de plus en plus, à quel point une des parties de son identité qu'il a trouvée, c'est à quel point son échec avant peut être féroce. Les Jets ont été allergiques à l'échec avant du Canadien. Ça a été frappant, puis je pense que c'est devenu, tu le mentionnais avant la pause, le fait que les Jets avaient de la difficulté même à sortir de leur territoire, à faire des sorties de zone qui étaient franches, et puis ils se faisaient couper en sortie de zone, en territoire neutre, empêchés de prendre de la vitesse. Là, j'ai hâte de voir parce que ça va être soit l'Avalanche du Colorado, soit les Golden Knights de Vegas qui vont être les prochains adversaires du Canadien. Et en ce moment, ce qu'on voit dans la série entre Vegas et le Colorado, c'est que Vegas est en train de faire à l'Avalanche ce que le Canadien vient de faire aux Jets de Winnipeg, c'est-à-dire exercer une pression constante sur une équipe qui, offensivement, est très dangereuse pour véritablement lui lier les mains puis l'empêcher de prendre son élan. Fait que ça va être intéressant de voir. Si jamais le Canadien, l'Avalanche vient à bout des Golden Knights, il va falloir que Dominique Ducharme regarde exactement là où ça a fonctionné pour les Golden Knights, justement, dans leur échec avant, puis quel est le bout qui leur aura manqué. Mais sauf que qu'on aide vers un adversaire ou un autre, c'est la plus grosse commande que le Canadien va avoir eue jusqu'à maintenant, parce qu'on peut dire que les Maple Leafs de Toronto avaient une offensive dévastatrice, du moins avant la blessure de John Tavares, mais quand même, ils avaient une grosse offensive. Mais là, on parle de 2 prétendants sérieux à la Coupe Stanley. Ouais, ben je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voyait je veux juste dire bonjour à M. Suzuki, qui est he's our number one fan, so he's actually listening in French. How you doing, Mr. Nice. Suzuki? Nice play by your son on the overtime winner. Thanks for tuning in. Mais oui, c'est le fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde, pas juste le monde à Toronto, mais il y avait du monde qui voyait les Maple Leafs de Toronto comme étant un prétendant à la Coupe Stanley, puis je pense que c'était justifié. Puis je pense que, honnêtement, il faut dire, si John Tavares avait joué dans cette série-là, ça aurait pu être différent, mais les Canadiens doivent affronter les équipes qu'ils ont. Tu sais, je voyais du monde qui disait « Ah, regarde, ils ont battu les Maple Leafs sans John Tavares, puis ils ont battu les Jets sans Mark Scheifele. » Ben,
Honnêtement, l'affaire avec John Tavares, c'était un accident. Ça arrive dans le hockey, c'était plate. Personne ne voulait voir ça. Puis l'affaire avec Mark Scheifele, est-ce que c'est la faute du Canadien que Mark Scheifele a perdu sa tête dans le premier match puis a décidé de faire ce qu'il a fait? Oui, c'est la faute du Canadien. Et c'est très bien comme ça. Si tu fais perdre la tête au meilleur joueur de l'autre équipe, c'est parce que tu as fait quelque chose de bien. Ben, c'est ça, exact. Alors, moi, tout ce que je pense, c'est juste que cette équipe-là, il carbure sur le doute. Là. C'est vraiment quelque chose qui adore. Et c'est les gars qui ont été ici depuis longtemps. C'est comme, on l'a déjà vu l'année passée dans la bulle. Ils ont juste gagné une ronde préliminaire, là, mais c'était quand même une équipe qui était beaucoup plus faible que celui qu'on voit devant nous en ce moment. Ouais. Et il y avait certains éléments qui étaient là, puis c'est ça qui les motivait. Alors, je pense le plus de temps qu'ils vont passer sans jouer, le plus le monde va commencer à parler du fait que le Canadien attend pour perdre, ça va juste aider le Canadien. Puis honnêtement, je dois dire que je suis vraiment impressionné avec Dominique Ducharme, avec tout ce qu'il a vécu cette année. J'ai toujours trouvé, et je pense que tu étais d'accord, mais j'ai toujours été impressionné avec lui comme coach. Sa façon de communiquer avec nous, donner un petit fenêtre à la façon qu'il communique avec ses joueurs. On le voyait aux entraînements, combien de gars il essayait d'aller voir à chaque entraînement. Puis les entraînements, au début, quand il a pris charge, c'est difficile à rappeler. Il y a tellement de choses qui se sont passées, là, mais c'est intense. Là. Il y avait des choses... Il prenait des morning skates pour faire des séances d'apprentissage de son système. Il assoyait tous les gars par terre sur la glace pour que lui, il les montre les chemins qu'il veut prendre sur la glace à certains moments. Puis il y avait toutes sortes de... Il y avait beaucoup de choses à apprendre. Puis, Brendan Gallagher parlait de ça hier, dans le fond, là, c'est que il bâtissait quasiment de zéro. Et c'était pas tout à fait zéro, mais il faut se dire que c'était quand même assez clair que la façon que Claude Julien dirigeait l'équipe, c'était pas la façon que Dominique Ducharme l'aurait fait. Et je pense que là, on est en train de voir ce que Dominique Ducharme a toujours voulu que cette équipe-là fait. Puis c'est arrivé après quasiment un camp d'entraînement. Comme c'est pas si choquant que ça, mais il a reçu ce job-là, puis il était quand même assez reconnaissant du fait à quel point c'est spécial pour lui d'être l'entraîneur du Canadien en ce moment. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de critiques de lui, mais la situation dans laquelle il a eu ce job-là était pas facile à gérer. Là. Puis honnêtement, je pense qu'il y avait des moments où il était en train d'échouer, mais il a quand même réussi à faire les séries, puis il a réussi à avoir ses jours de préparation, puis là, il est rendu dans les 4 dernières équipes en série. Il y a une des meilleures façons de réussir à Montréal, c'est d'être capable, et ceux qui réussissent le mieux à Montréal, c'est ceux qui sont capables de bloquer le bruit à l'extérieur. Et quand tu es coach du Canadien, c'est une chose qui est extrêmement difficile à réussir. Et puis Dominique Ducharme, je ne sais pas à quel point il était sincère ou non, mais je me souviens, quand il était question au tout début de la série du fait de laisser de côté Kotkaniemi puis Caulfield, il dit que, écoutez, j'en ai à peu près pas entendu parler. Le monde me critique. Peut-être qu'il l'a entendu, mais c'est clair que la ville au complet est en train de lui tomber dessus. Puis même quand le Canadien est en train de gagner des matchs, Romanov, ça revenait constamment. Il a été pointé du doigt énormément depuis son arrivée. Et je trouve que c'est un tour de force d'avoir maintenu le cap envers et contre tout, puis d'avoir mené cette équipe-là où elle est aujourd'hui. C'est pas seulement lui, évidemment, puis je te dirais que les vétérans de cette équipe-là ont leur gros mot à dire parce que c'est eux qui ont pris charge de cette équipe-là, puis qui l'ont pris dans leurs mains, puis ont dit OK, on va amener ce groupe-là au point B. Cela étant dit, c'est quand même un entraîneur qui prend les décisions pour organiser son équipe puis s'assurer d'avoir le meilleur personnel sur la glace puis le mieux l'utiliser possible. C'est des décisions qui lui reviennent. Puis il y avait un produit à vendre. Et je suis épaté par la façon dont justement il a réussi à vendre son produit. Alors, mais quand même, il faut le dire qu'il l'a vendu quand même assez rapidement. Là. Dès le début, on entendait, les joueurs allaient des fois, il n'y avait pas besoin de dire ça
à une certaine question ou quoi que ce soit, mais il disait que il faut jouer ce système-là. Il avait l'air de toujours croire, avoir une certaine croyance en ce que Duchamp voulait qu'il fasse. C'est juste que c'était difficile de l'apprendre parce que c'était toujours interrompu par des matchs. Alors, c'est prendre 2 pas devant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais c'était on a M. Suzuki qui est en train de donner des commentaires en français. Je suis tellement fier. I'm really proud of you, Mr. Suzuki. That's really fantastic. Mais c'est ça la différence, c'est que c'est pas que les joueurs n'achetaient pas ce que Duchamp était en train de vendre, c'était difficile de le faire sur la glace, de la façon qu'il a été introduit. Alors, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'avec tout, puis c'était quand même assez drôle quand il dit « Ah oui, je n'étais pas au courant que tout le monde est en train de give me heat ». Je pense que c'est la question que j'avais mentionnée, là, mais un bon exemple de ce que tu dis là par rapport au fait que les joueurs ont adhéré à ce qu'ils proposaient, mais c'est juste que ça a pris du temps, c'est les prolongations. Tu sais comment son fameux système un peu passif ou d'attendre l'occasion, puis ça c'était quelque chose d'autre. Ça, c'était quelque chose d'autre pour lequel il a pris beaucoup de heat. Absolument. Mais à partir du moment où ça commençait à fonctionner, tu sentais que les joueurs faisaient « Ah ouais, c'est bon! » Puis là, tu sais, ça... Puis ils ont comme embarqué. Puis je pense qu'à un moment donné, quand la recette est éprouvée, quand les résultats viennent, après ça, c'est beaucoup plus facile de continuer et de dire OK, on continue dans ce processus-là parce que vous allez voir que ça paraît peut-être un peu étrange après ma barre, mais il y a des résultats qui vont venir au bout de la ligne. Alors, il y a tout ce processus-là qui s'est déroulé. Une autre partie du processus, puis là, je tourne la page, mais parmi les joueurs qui étaient ce qu'ils étaient en saison régulière et qui sont devenus quelqu'un d'autre en séries éliminatoires, ben encore une fois, je dois parler de Carey Price. Pas nécessairement à cause de ce qu'il a fait ce soir. Ce soir, ça a été une soirée particulièrement peu occupée pour lui. Mais je pense que c'est ça. C'est ça sa réponse, ouais. Ben ouais, tu lui as demandé qu'est-ce que ça te fait d'obtenir aussi peu de lancers? Ben, on a gagné. On a gagné. Ouais, c'est ça. Mais sauf que dans le grand ensemble des choses, on en revient aux chances du Canadien de l'emporter, soit contre les Golden Knights ou l'Avalanche. Ça demeure la carte maîtresse de cette équipe-là. Parce qu'un Carey Price au sommet, bon, il a peut-être donné un mauvais but ce soir, il n'y a aucun doute là-dessus, le deuxième de Logan Stanley. Mais de manière générale, son rendement dans les séries, c'est pas en essayant de marquer 5 buts à tous les soirs que le Canadien va réussir à l'emporter. Ça va être avec son système. Et ça va être avec le 31 qui continue de faire ce qu'il fait depuis le début des séries. Puis le premier but de Logan Stanley ce soir, une shot qui était quasiment parfaite. Je pense que ça se peut que ça a touché au bâton de Paul Byron, je ne suis pas certain, mais alors ça change un peu ce qu'on a dit après le but. Si tu te rappelles, je t'ai tourné, je suis comme, hey, c'est quand la dernière fois que quelqu'un a juste pris un tir, a battu chez Carey Price, même si c'était un tir parfait, c'était un tir sans aucun écran, il n'y avait aucune déviation, mais tu penses à tous les buts que les Maple Leafs se sont mis à marquer dès le match 5, c'était quasiment toutes des déviations ou des écrans où Price ne voyait rien. Il n'y avait jamais de juste une shot qui a battu Carey Price. Jeff Petrie. Ouais, c'est ça, 2 fois sur Jeff Petrie. Tu sais, c'est comme. Ouais. Alors, et je dois revoir la séquence avec le premier but de Stanley, mais ça avait l'air d'être une shot qu'il a juste battue. Et c'était frappant avant. C'était comme, wow, OK, ce shot-là est rentré. Tu sais, c'est comme, ça prend toujours quelque chose d'autre. Alors, on verra, mais tu as parfaitement raison. Puis c'est drôle parce que chacun d'entre nous, on a couvert cette équipe pendant longtemps. Puis à chaque fois que ça arrive cette saison, qu'on peut passer toute une émission où je peux écrire toute une série d'articles où je peux juste parler du Canadien pendant longtemps sans que Carey Price soit nommé au tout début. Dis long sur cette équipe-là. Tu sais, c'est comme Carey Price, il est au sommet de son art, c'est le meilleur joueur de l'équipe, il leur donne la meilleure chance de continuer et de se rendre en finale, c'est Carey Price. Mais pour la première fois, probablement de sa carrière, c'est pas juste Carey Price. C'est pas vraiment question juste de lui. Il y a un système devant lui, il y a des gars qui croient dans ce système-là, il y a du profondeur, il y a un bon mix de vétérans, de jeunes, de gars dans le moyen âge un peu. Alors, juste en terminant, juste pour dire que on a douté de cette équipe-là contre Toronto. Ils ont battu Toronto.
je sais pas combien de personnes doutaient trop. Tu sais, c'était quand même 50-50 contre les Jets. Ils les ont balayés, puis balayés, pas comme les Jets ont balayé les Oilers. Là. C'était quand même un balayage assez convaincant, c'est ça. Ouais. Alors, écoute, je sais pas ce qu'ils vont être capables de faire contre Colorado ou Vegas. Il doit espérer que cette série-là soit difficile pour les deux équipes, mais j'en douterai pas. J'en douterai pas, cette équipe-là. Là. Je pense qu'ils ont prouvé pas mal de choses, puis c'est une équipe très différente de ce qu'on a vu à n'importe quel moment dans la saison régulière. C'est pas la même chose. Alors, il faut oublier ce qui est passé en saison régulière, puis évaluer ce que tu vois en ce moment pour avoir une juste appréciation de l'équipe en ce moment. Absolument. Bon, ben écoute, merci Arpon. On va conclure là-dessus. On va l'écrire. Mais merci tout le monde d'avoir été des nôtres encore ce soir. C'est bien le fun. On va continuer ça pour une autre ronde, au moins. Alors, ça va être une... Puis là, entre-temps, je ne sais pas si, dépendant de la longueur de la pause, je ne sais pas si on va avoir un épisode régulier de notre podcast, là, parce que ceux qui viennent d'apprendre la connaissance du sport athlétique, normalement, c'est un podcast régulier, une fois par semaine, sur YouTube, sur Spotify, Apple, etc. Là, on a nos après-matchs en direct sur YouTube, mais on va voir si on va avoir un format plus traditionnel pendant la pause. Mais sinon, on vous reviendra, assurément, après le match 1 de cette demi-finale, mais que l'on continue, comme disait mon ancien patron. Oui, alors, ça continue. Ça continue notre petite émission, puis ça continue la petite histoire de l'équipe locale à Montréal. Alors, on verra ce que ça donne. Oui, effectivement, on se reverra après le premier match du demi-finale. À tantôt. OK. Bye-bye.